Здравствуйте, с вами снова мистер Снейк, продолжаем проходить Котор 2. Ну и наконец-то пора расспросить старуху о том, что она знает. Yes. Have you come with questions? Ask. Знаешь ли ты Реван? Perhaps. I think it is fair to say that few did. Откуда она родом? Revan had a mother and father, parents, ancestors, like all Jedi do. And when she awakened to her potential, I was there to see it. But where she was born, where she came from, I do not know, any more than I know where she walks now. Some said that Revan was born in the outer regions, beyond the Rim, and that's what called to her during the Mandalorian Wars. And after, it was the call of home. Что еще ты о ней знаешь? I know more, but it may not be enough for the answers you seek. Ты знаешь, чем вызвано падение Реван? Fall. Already you presume much. You were there at Malachor. Revan's choices were always her own. It was not teaching or circumstance or example. It was her. Но что заставило ее перейти на темную сторону и стать лордом ситхов? Is that what she was? Or was she always true to herself, no matter what personality she wore? And there is something that the Council may never understand. That perhaps Revan never fell. The difference between a fall and a sacrifice is sometimes difficult, but I feel that Revan understood that difference more than anyone knew. The galaxy would have fallen if Revan had not gone to war. Perhaps she became the Dark Lord out of necessity to prevent a greater evil. I do not believe the Jedi Council changed Revan as they claimed. They merely stripped away the surface and allowed the true self to emerge again, someone who was willing to wage war to save others. But that is my belief, since I knew Revan from long ago, as a master knows their apprentice. Ты учила ее? She came to me, yes, both before and after. Before Revan knew herself. And after, in the times when Revan was coming into her own and learning she was more than she had been told. At one time, Revan was my Padawan, in times past, long ago. But Revan, when she had learned all she could, had other masters, that fool Jar and other Jedi on other planets. She learned from each, but in the end, she turned back to me, when she realized there was nothing more to be learned from the Jedi, except how one could leave them forever. Что можно сказать о Реван во время учебы? Revan was power. It was like staring into the heart of the Force. Even then you could see the Jedi she would slay etched on her soul. А что вы видите, глядя на меня? You are different. When I look at you, it is like staring at the death of the Force. Окей. I know more. Так, ну и похоже все, что Крея могла нам то рассказала и о Реван, и вообще о себе, потому что я больше не вижу новых с ней диалогов. За это мы получаем 1500 опыта. Тогда стоп, есть еще одна штука, можно еще косарь срубить. Yes. Very well. Ты учила меня видеть, но есть ли что-нибудь еще, что я должен знать? When I spoke of sight before, there is a similar handicap that tends to occur among those strong in the Force. They neglect their skills. Some believe they no longer need them. The greatest wielders of the Force are those that maintain some grounding to the more physical realities of the universe. И что это значит? Some wielders of the Force have mastered piloting, others the ability to fix and repair and build, from simple moisture vaporators to more complex machines such as droids and vehicles. One's ability to understand the human body and its ailments, for example, can make your powers within the Force more complete, more powerful, when you attempt to repair the cellular damage of another. And others have mastered the more subtle work of politics, persuasion. Do not doubt that a galaxy may be conquered with words, a republic overthrown, and an empire made. When such skills are honed, one's abilities with the Force become that much stronger. My warning to you is this. Do not rely on your companions to compensate for your weaknesses in skill. There will be times they will not be there to help you when needed. What skill would you say is your greatest strength? And what skill would you say is your greatest weakness? Then my task before you is this. Take your greatest weakness, devote effort to it, strengthen it, and I will show you how it shall strengthen your power in the Force. Очень хорошо. Я выучу этот урок. As you learn and train and test yourself against the galaxy,
All your skills have a chance to improve and grow as well. When you devote some of that training to your weakest skill, you will know. Я вернусь, когда мой самый слабый навык улучшится. Ну а теперь все, что нужно сделать, это улучшить свой самый слабый навык. Как вы думаете, каким образом? Конечно же, накинуть на себя Force Valour и быстро поговорить с Креей. Yes. Have you done as I asked? Very well. Then know this. Many are the times I meditate in the silence of my chambers. Do you know why I do this? I do this so that I might center myself, listen to the currents of the galaxy. There are others who may achieve this in occupying the mind, in achieving a moving meditation where operating on machinery achieves a similar effect. Skill does not always draw from the Force, but it is a measure of power nonetheless. It can grant knowledge, help steady oneself when one's thoughts are in chaos, or grant enlightenment. Much can be achieved without the Force, as you know. Life continues, persists, and may be helped or harmed as a result. Now I am tired. Leave me to my meditations. Ну вот теперь мы выжили все из Креи. Теперь можно спокойно понижать ее влияние, если вы захотите, потому что больше ничего не получить от разговоров с ней. Кстати, ремонт, конечно же, у нас не повысился, потому что у нас его, скорее всего, тупо не было. Неважно, он мне все равно не особо нужен в этом прохождении. Ну и давайте еще один вопрос зададим, вот этот вот. I had wondered if... But your powers are strong indeed. There are places in the galaxy, strong in the Force, light, dark. They are born in places teeming with life, and in places that are filled with death. Worlds whose surfaces are graveyards, whose screams echo through the Force. It is possible for war, for men to give birth to such places, to leave wounds on the galaxy itself. What you heard was the echo of the past, and it travels still. Но что это? The answer will come to you in time. It must. When there is nothing more that you may learn from me, when the ruins of your past have been cleared away and I am no more, then you shall know what it is. And if you do not, then the galaxy shall die, and all my hopes for you will have been for nothing. Тайные загадки, как обычно. Давайте поговорим с тем, кто попроще. Yeah, something wrong? Можно у тебя гранат взять? Grenades? I didn't think Jedi used grenades. Когда борешься за жизнь, используешь все, что есть под рукой. Well, I don't like to use them unless they're C5 concussion spheres or the Merson cryoban pellets. Sonic screamers aren't too bad either, just don't use them on a Bith. Я надеялся получить от тебя что-то более смертельное. Well, keep hoping, because that's not my specialty. Trust me, mass slaughter weapons just cause trouble. Interjection. Master, I must disagree. Merely the threat of mass slaughter... Would you please shut him down? It's been like that ever since he arrived. Here's how to kill this, here's how to kill that. Correction. Assassination theory and execution of said theories is my primary function. I also possess excellent hearing. Great. Мира, нас преследуют убийцы, и мне нужно лучшее оружие. Well, all right. You've got a good point. But look, be careful with them. All it takes is one blaster bolt to your bandolier strap and suddenly you're Paragus. Get it? Просто дай мне несколько гранат. All right. Keep your robes on. Here you go. Кстати, за это тоже можно получить несколько опыта. Разбираясь с найденным лутом, обнаружил, что у меня есть лучшие модификаторы для брони. Просто здесь модификаторы, они различаются для брони и для робы. Ну, естественно, не ставить там. Как вы захотите, все идеально. Поэтому резисты сейчас на холодное оружие я повставляю в нашу старую броньку. Плюс там еще можно получить дополнительную силу и телосложения. И старую одежку нашу верну. Ну, просто потому, что она сейчас лучше. Нет возможности у меня найти ту классную робу сейчас. Хотя, возможно, она бы и была похуже, чем вот эта броня послушника на данном этапе игры. Но потом она должна быть лучше. Особенно с модификаторами, которые мы постараемся прямо сейчас получить. Хотя я не уверен, что это именно эти. Но для этого нам нужно полететь на следующую планету. Has there been any word of her? None yet. I do not understand why she displays such disobedience. You know why. She bears the face of her mother. She shames us all. She has always brought shame upon us. In terms of combat, she is the least among us. Her stance always had too much passion about it.
Perhaps it is better that our sister chose exile rather than having it forced upon her. Шута? Eska Twi'lek. It's not flattering. Если она мешает твоему бизнесу, я могу поговорить с ней. Я согласен на скидку на оружие и броню. Это сейчас немножко не тот квест, которым нужно получить модификаторы, просто его нужно выполнить, чтобы в дальнейшем мы получили крутые предметы под конец игры. У Ондера с тобой проблемы? Мне кажется, это приемлемо. Ладно, а сейчас я вернусь. Я этот квест раньше не выполнял, я не уверен, что можно будет купить у этой гиды. Но посмотрим, возможно, реально что-нибудь крутое у ней будет продаваться. Гида предложила мне лучшую сделку, если ты хочешь, чтобы она исчезла, тебе придется предложить что-то получше. Но ты же видишь, что этого недостаточно. Я не боюсь обмена. Иди, рассказывай обмену. Надеюсь, что ты его найдешь. И вот теперь вы можете у него купить последние вещи, потому что после того, как вы поговорите в следующий раз с гидой, то у него ничего купить будет нельзя. Я собираюсь сделать парочку хороших вещей для улучшения своего светового меча, поэтому выкупаю предметы, которые можно будет разобрать на химикаты, потому что сами химикаты, я посмотрел, вроде бы нигде купить просто так нельзя. Поэтому, в общем-то, выкупаю все гранаты, ну и еще что можно разобрать. Также я уже закупался вроде бы у этих торговцев, хотя я не помню, я часто переигрываю некоторые моменты. Поэтому то, что мне было нужно, уже вроде у него купил. Но сейчас посмотрим, может быть, кое-что забыл. Хотя, наверное, пригодится кому-нибудь одеть иммунитет к урону против темной стороны. Какой-нибудь той же, я не знаю, мире одеть там. Правда, у мира видно будет, поэтому не буду я одевать. Отражение бластерных зарядов тоже пригодится нам, эмиттер. Ну, это улучшение на оружие, поэтому их, наверное, я брать не буду. Теперь возвращаемся к гиде, рассказываем ей, что мы на ее стороне, ну и после этого Андар исчезнет. Андар пригрозил мне обменом. Ты говоришь о темной стороне или о светлой? Я помогу тебе, мне кажется, долгий путь будет самым правильным. Я постараюсь и сообщу тебе. Кстати, это путь светлой стороны, по идее, но даже за темную я советую вам выбрать именно гиду, потому что написано, что
у нее оружие будет лучше в итоге, чем у Андара. Я защищаю интересы гида, проваливай. Отлично. Также получили еще один уровень опыта. И Андар у нас исчезает. Так, ну давайте прокачаемся, пока есть возможность. Убеждение придется раскачивать выше 20-ки. Вроде бы в этой игре выше 20-ки раскачивать скиллы смысл имеет. Об этом я уже рассказывал в начале прохождения. Так, ну, на этих наплевать, потом прокачаю, когда они мне будут нужны. И летим на Дантуин сейчас. Где он тут? Вот он. Почему летим сейчас на Дантуин? Ну, потому что многие просили пройти эту планету вообще самой первой. Ну, а на Андерон там только один человек хотел, чтобы мы полетели. Поэтому, наверное, им и закончим. Плюс на Дантуине можно будет джедайские вещички достать и улучшить наш световой меч. Наконец-то линзу уже найти. И еще там одну деталь, не помню, как она там называется. Так что это сейчас и сделаем. На Андероне вроде бы похуже с этим делом. Наступление мы уже слышали, так как были на этой планете. Берем HK-47, хотя я что-то не уверен, что он здесь что-то расскажет. Во втором Которе как-то персонажи говорят только тогда, когда можно получить их влияние. Ну или их фразы не очень сильно интересны. Он прокачался до 25 уровня. Каким образом, интересно, если у меня сейчас 21? Какая-то странная фигня. Ну ладно. На самом деле не важно, потому что другие персонажи выше нашего, по идее, не должны подниматься. Ну, мне не важно было, как он прокачивается, потому что я не буду брать его там в тот же анклав джедаев или еще куда-нибудь, потому что у меня вполне себе собранная команда из Крея и Визас, которые могут все открыть, все собрать и подчинить. А дроид мне так нужен. В этом прохождении не очень-то сильно. Потому что я и влияние его не смогу нормальными способами получить. И реагирует он только на какие-нибудь реально сильные злодеяния. А когда мы делаем что-то хорошее, только лишь упрекать нас может, как надоедливая какая-нибудь бастила или карта из первой части. Поэтому, я думаю, не очень много смысла его будет таскать постоянно за собой. Но посмотрим, возможно, что-нибудь интересное он расскажет. А сейчас нам нужно сыграть на модификаторы брони. Я помню, как мне кто-то писал в комментах, что мне сильно везло в пазак, приводя в пример вот этого парня. Так он здесь и вправду лакер. Просто такой, которого еще свет не видывал. Что ты делал на Дантуине? Так, я у него сейчас выкуплю оставшиеся карты. Почему ты так сильно хочешь покинуть Дантуин? Я заинтересован. Можно ли мне играть в карты на детали брони? Ну ладно, давай пока на 250. Я покажу с ним пару игр, но выиграть его чертовски сложно. Но это, конечно, понятно, что все зависит от рандома. Если вам повезет, то выиграете без проблем. Ну, мне вот, и как некоторые еще рассказывают, жестоко просто не везет в игре, а ему наоборот. Ну, я покажу пару таких приколов, связанных с игрой с ним. Ну, а в основном, конечно, я комментить не буду, потому что я уже и так достаточно много накомментил этого пазака. Уже больше не о чем реально говорить.
Ну вот один из таких примеров. Мне в прошлой игре выпало еще 2 десятки. Ну я не знаю, как выигрывать в таких вот играх. Нет уж, спасибо, больше я с тобой играть не хочу. Итак, я потратил где-то часа 2 доброго времени, чтобы тебя выиграть. Вот такие вот детальки мы получаем. Потом посмотрим, что они значат. Кстати, если вы заметили, то Крея тоже особо не поддерживает вариант, который описан в книге Карпишина о Реване. Ну, в общем, о чем я и говорил. Карпишин просто полностью проигнорировал слова мастера о его ученике. Do you actually believe a Jedi would return here? After all they've done to us? They wouldn't dare. They certainly would. Well, you remember how they were. Always so superior, so arrogant, and never lending a hand when we really needed them. I still don't believe it. You should. My cousin's friend, he used to tend the gardens around the Enclave. He swears he saw a Jedi in Kunda. Could be hiding anywhere. Well, I hope it's true. I hear there's a bounty on them, and we could certainly use the money. Unless somebody beats you to it. Ну а мы начинаем собирать квесты на Дантуине, которые в процессе потом мы будем выполнять. Are you waiting for the administrator too? You won't have to wait too long. But if you want results, now that you may never get here. Ты чего ждешь? I'm here to get another pat in the back from the administrator and hear how unfortunate my situation is. That my problem is important and they'll get around to it. I'm sick of all their excuses and empty words. I need justice now. I fought in the war and I know how to use my blaster rifle. If the administrator or Zeron doesn't do something, then I will. Какие именно у тебя проблемы? Salvagers are the problem. They strip bare the ruins that belong to the people of Dantooine. Then they sell what they find back to us at inflated prices. I'm not a violent man. I've had my share of it in the war. I sincerely hoped I could just hang my blaster rifle on the wall as a souvenir for my grandchildren. But I can't farm without my equipment. Сталкеры украли твое оборудование? Well, yes and no. I brought my moisture vaporator to Kunda to be serviced. On the way back to my farm, I took a shortcut next to the Enclave ruins. Damn Lagrix came out of nowhere. I had to run before they made a meal of me. When I returned to retrieve my equipment, the salvagers had already stripped it bare. I went to their camp to get back my moisture vaporator. This smug fellow Joran told me that he found it within the ruins, and by law, it belongs to him now. He said he'd give it to me for the bargain price of 500 credits. I wasn't very happy about it, but the law was on his side. So I paid the scoundrel. Now the moisture vaporator doesn't work, because it is mysteriously missing its modulator. Joran is offering to sell me a modulator he found for another 500 credits. Я могу помочь тебе? I suppose you could. Actually, you almost look like a salvager. If you could go to this salvager camp and convince the salvager Joran to return my modulator, I would be very grateful. I'm not rich, but I have some souvenirs from the war I could give you. Хорошо, я посмотрю, что можно сделать. That's great. I'm certainly not getting any help around here. If you need to know anything more, just ask me. Ну а теперь поговорим с самим администратором.
никого нам ждать тут не надо будет, если сразу пойти к нему. A visitor. Please, come in. Welcome to Kunda. I am Administrator Turina Adari. You're the owner of the, ship that just landed? Приятно познакомиться с вами. Я Оби. Depending on your business here, the pleasure may be mutual. But you didn't answer my question. Is that ship yours? Это корабль один из самых быстрых галактики. I meant no disrespect at all. It is in fact a remarkable vessel. And unless I'm much mistaken, that's the Ebon Hawk. That vessel has been on Dantooine before, during the war. That was a Jedi vessel. Ладно, я джедай, только я предпочитаю держать это в секрете. That is an unfortunate truth. And a wise request, which of course I will honor. Most settlers here hold bitter memories of the Sith occupation. Right or wrong, our settlers blame the Jedi and their hidden enclave for their suffering. I remember the old Jedi Masters and the considerable help they lent to Dantooine. I still maintain discreet connections with Jedi. I suppose your arrival here is no coincidence. Что ты имеешь в виду? My friend, let's just call him Frank. We've known each other for many years, and our continued friendship could create many problems in the current political climate. He came to Dantooine not too long ago. He was looking into something quite important. He's gone missing recently. Did he send for you in case something went wrong? Он не посылал за мной, но мне хотелось бы с ним встретиться. Brooke and I had a mutually beneficial arrangement for several weeks. He went to the Jedi Enclave sublevel recently and hasn't returned. I know the sublevel is dangerous. I'm starting to fear the worst. Would you be willing to go to the ruins of the Enclave to look for him? Я могу сделать это своей первостепенной задачей. We are fortunate that you've come. Don't expect it to be easy, though. Things rarely are with Jedi. I will have one of the militia transmit permissions to the Enclave security door. Go expecting danger, for you will most certainly find it there. Is there anything else I can assist you with? Я могу здесь что-нибудь сделать? There are plenty of opportunities to assist people on Dantooine. Too many, I'm afraid. I would go to the militia headquarters and make your intentions known there. Besides that, just listen and ask around. Народ Дантуина действительно ненавидит джедаев. To most people in the galaxy, the distinction between Sith and Jedi is a blurry one, especially since most Sith were once Jedi. It is complicated by the fact that Malak and Revan were great heroes of the Republic and famed Jedi Knights. But a few years later, they were leading an armada which threatened everyone. And here on Dantooine, the Jedi Enclave provoked a brutal occupation by the Sith. It could have been far worse, but even now the damage has not been fully mended. С этим можно что-нибудь сделать? I don't think everyone hates Jedi. If just a few people changed their minds or spoke up, it could make a great deal of difference. I think that we need the help of the Jedi. If the Jedi's reputation isn't redeemed, the consequences could be quite regrettable. Until then, I would keep your identity secret. Ладно, я пошел. Ну а на этом часть заканчивается. До новых встреч, удачи и надеюсь еще увидимся.